Imagina que estás en el puente de mando de un buque mercante en medio del Atlántico Norte. Es 1942. El agua tu alrededor es negra y helada. La tierra más cercana está a más de 1000 miles de distancia. A través de la niebla, no puedes ver nada excepto las siluetas difusas de los otros barcos de tu convoy, que avanzan lentamente a 8 nudos, completamente cargados de combustible de aviación, munitions y alimentos enlatados destinados a los ejércitos de Gran Bretaña y la Unión Soviética. Entonces, el barco que está directamente a tu izquierda simplemente desaparece. No lentamente. No con aviso. Una columna blanca de agua brota del casco. El sonido liga medio segundo después como un trueno. Y entonces el buque. De 300 pies de acero y con 47 hombres a bordo. Comienza a inclinarse hacia el mar. Todo el preciso dura menos de 4 minutos. Para cuando el vigía grita la palabra torpedo, los supervivientes están en el agua, muriendo de frío. Y en algún lugar bajo la superficie. Invisible, silencioso, completamente indetectable. El submarino que los mató ya está girando para preparar su próximo disparo. No tienes forma de defender. No tienes forma de encontrarla. No tienes forma de avisar al próximo convoy. Y esta noche, en algún lugar al otro lado del Atlántico, hay más de docenas de estas máquinas esperando en la oscuridad. Así es y sintió el otoño de 1942 para cada hombre que cruzó el Atlántico. Y a menos que algo cambiara, a menos que alguien encontrara la manera de localizar a esos submarinos antes de que estos localizaran a los barcos, Gran Bretaña perdería la guerra en menos de un año. La respuesta, cuando finalmente llegó, no se presentó en forma de un revolucionario sistema de armas. No provino de un laboratorio secreto con un presupuesto de 100 millones de dólares. No nació de la mente un almirante de la Armada, en de un científico celebre. Provenía de una cámara sencilla, de producción masiva y relativamente barata. De esas que parecen imposibles de usar para marcar la diferencia entre la victoria aliada y el triunfo nazi. De esas que los oficiales navales descartaron inicialmente al oír la propuesta. Y, sin embargo, en los años siguientes, esa cámara, montada en la parte inferior de un avión de petróleo y apuntando hacia el frío océano gris, ayudó a localizar, rastrear y contribuir a la destrucción de más de 200 submarinos alemanes. Esta es la historia de la batalla del Atlántico. Y es la historia de cómo la tecnología adecuada, en las manos adecuadas, en el momento adecuado, cambió el resultado de la campaña naval más mortífera de la historia de la humanidad. Para comprender por qué la cámara era tan importante, primero hay que entender lo catastróficamente que estaban perdiendo los aliados. La flota de submarinos de la Armada Alemana, la U-Bootwaffe de la Kriegsmarine, estaba al mando del almirante Karl Donitz, uno de los oficiales más metódicos y con mayor talento estratégico de toda la Segunda Guerra Mundial. Donitz había servido en submarinos durante la Primera Guerra Mundial. Comprendía su potencial a un nivel que la mayoría de los almirantes de superficie simplemente no alcanzaban. Y desde el primer día del conflicto, en septiembre de 1939, tenía una obsesión. 100 suficientes barcos y Gran Bretaña moriría de hambre. Por aquel entonces, Gran Bretaña era una nación insular que importaba 55 millones de toneladas de material al año simplemente para sobrevivir y lucrar. Alimentos, petróleo, acero, munitions. Casi todo lo que mantenía en funcionamiento la economía británica y el ejército británico
and come legaba a traves del Oceano Atlantico in buques de carga. Donuts comprendio que esos barcos eran el sustento vital de Gran Bretaña. YKSISUS submarinos lograban quarter por completo ese suministro. Ningún ejercido en la tierra podría salvar al gobierno de Churchill del colapso. Su estrategia se llamaba Riddle Tactic. La manada de lobos. La idea era elegante y aterradora. En lugar de enviar submarinos individuals a la casa por su cuenta, donuts los desplegaría en grupos coordinados. A veces quince, a veces 20, extendiéndose a lo largo de cientos de kilómetros de océano en una línea de patrulla. Cuando el primer submarino de la línea detectara un convoy, no atacaría de inmediato. Se comunicaría por radio con el cuartel general de Donuts en Loria, Francia. Donuts entonces dirigiría a todos los demás submarinos de la zona hacia la posición del convoy. Para cuando comenzara el ataque, los buques mercantes estarían rodeados. Los destructores de escolta, normalmente solo 5 o 6 barcos protegiendo un convoy de 50, se verían desbordados, persiguiendo a un submarino por aquí, mientras otros 3 atacaban desde ala. En otoño de 1940, las tripulaciones del Donuts denominaron a este periodo la Glücklichkeit, la poca feliz. En tan solo 4 meses, de junio a octubre de 1940, los submarinos alemanes hundieron 270 barcos aliados. 270. En 4 meses, los aliados perdían buques de carga más rápido de lo que podían construir reemplazos. Los destructores de escolta de la Royal Navy estaban al límite de su resistencia. Winston Churchill escribiría más tarde que lo único que realmente lo aterrorizó durante toda la guerra no fue el Blitz, en la queda de Francia, en siquiera la amenaza de una invasión alemana. Fue la amenaza de los submarinos. A finales de 1942, la situación había pasado de ser aterradora a catastrófica. La flota de submarinos alemanes había aumentado de 57 submarinos operativos al comienzo de la guerra a más de 300. El almirante Donuts disponía de lo que él denominaba el mínimo necesario. Suficientes submarinos para operar en grandes formaciones, mantener una presencia constante en el Atlántico y abrumar las contramedidas aliadas. En ese único año de 1942, los submarinos alemanes hundieron más de 1,100 barcos aliados. Más de 6 millones de toneladas de carga, hombres, maquinaria, combustible, alimentos, fueron enviadas al fondo del Atlántico a un ritmo que el almirantazgo británico calculó, con fría precisión, que pondría fin a la guerra en 12 meses y nada cambiaba. El problema fundamental y exasperante era la detección. ¿Cómo se encuentra un submarino? En las primeras etapas de la guerra, la Marina Real Británica contaba con el ASTIC, un sistema de detección acústica capaz de localizar submarinos sumergidos mediante ondas sonoras que rebotaban en sus cascos y mediante el eco resultante. Era revolucionario y funcionaba, pero solo bajo condiciones específicas. Requería que un barco se acercara lo suficiente al submarino para detectarlo, tan cerca que el comandante del submarino a menudo podía oír la llegada del destructor antes de que éste lo encontrara. Su alcance era limitado. Se veía superado por las aguas poco profundas, por las termoclinas, capas de agua a diferentes temperaturas que desvían las ondas sonoras. Y por la simple táctica de sumergirse a gran profundidad y permanecer inmóvil. Cuando un submarino se sumergía a más de 90 metros y apagaba sus motors, el ASTIC prácticamente no detectaba nada. Y luego estaba la superficie, la vasta y inexpugnable superficie del Atlántico Norte. El océano Atlántico abarca más de 40
y un millons de miles cuadradas. Incluso en 1942, las fuerzas de superficie aliadas eran totalmente incapaces de patrullar más que una pequeña parte él. Los convoys contaban con destructores y corbetas de escolta. Y estos buques podían combatir los submarinos que ya habían detectado. Pero encontrarlos primero, en 40 y un millones de miles cuadradas de océano, era un problema completamente distinto. La respuesta, poco a poco, ese hacía evidente, tenía que venir del aire. Los aviones podían cubrir terrenos que ningún barco podía igualar. Un hidroavión en Sunderland, con una velocidad de crucero de 130 millas por hora y un alcance de casi 2,000 millas, podía patrullar una enorme extensión de océano en una sola misión. Los submarinos, por muy sofisticados que fueran bajo el agua, eran vulnerables en la superficie. Tenían que emerger regularmente para recargar sus baterías, dar aire fresco a sus tripulaciones y comunicarse con el cuartel general de donuts. Un submarino en superficie era lento, unos 16 nudos como máximo, y relativamente fácil de detectar desde arriba con buen tiempo. Pero los aviones de patrulla por sí solos no eran suficientes. Un piloto que escudriñaba la superficie del océano desde 1000 pies de altura se enfrentaba al mismo problema fundamental que un vigía en un barco. El Atlántico era inmenso. La niebla, las nubes y la superficie gris y uniforme del mar hacían que la detección visual fuera poco fiable y inconsistent. Un submarino que avistara un avión podía sumergirse en 30 segundos. Las mejores tripulaciones de submarinos podían hacerlo en 24 y desaparecer por completo antes de que se pudiera lanzar cualquier bomba o carga de profundidad. A finales de 1941, el mando costero de la RAF, la organización aérea británica responsable de la patrulla marítima, había acumulado cientos de miles de horas de vuelo en misiones de patrulla. Habían atacado submarinos en numerosas ocasiones. Pero la tasa de éxito era espantosamente baja. El mando costero avistaba submarinos, los atacaba, los reportaba y luego descubría que simplemente habían escapado. Los ataques se realizaban en el momento equivocado, desde el ángulo equivocado y con cargas de profundidad mal configuradas. Los pilotos tomaban decisiones en el chaos del combate sin información de referencia, sin puntos de partida, sin forma de analizar enfrentamientos anteriores y determinar qué funcionó y qué falló. Estaban volando a ciegas y estaban perdiendo. Su nombre era Sidney Cotton. En realidad, para contar esta historia correctamente, hay que entender que no fue obra de un único héroe dramático en el sentido convencional. La revolución que se avecinaba era colectiva. Una acumulación lenta y ardua de mejor tecnología, mejores tácticas y mejor inteligencia, reunidas por decenas de hombres a lo largo de años de trabajo extenuante. Pero hay una figura que representa el espíritu de lo que estaba por suceder, un hombre de trayectoria profesional resume, como los aliados transformaron su enfoque para encontrar submarinos, pasando de algo primitivo y improvisado a algo sistemático y letal. S.E.S. Sidney Cotton. Frederick Sidney Cotton nació en Queensland, Australia, en 1894. Fue piloto en la Primera Guerra Mundial. Inventor en el periodo de entreguerras y un hombre de negocios con una mente inquieta y poco convencional que lo enfrentaba con frecuencia al pensamiento jerárquico y rígido del estamento militar británico. Era el tipo de hombre que irritaba a los generales. Hacía demasiadas preguntas. Cuestionaba demasiadas suposiciones. Se negaba a aceptar que,
por el simple hecho de que algo se hubiera hecho siempre de cierta manera, necesariamente estuviera haciendo correctamente. A finales de la década de 1930, con trabajo para la inteligencia británica, de forma extraoficial y encubierta, sobrevolando territorio alemán en aviones civiles modificados y fotografiando instalaciones militares desde gran altitud. Para ello, desarrolló sistemas de cámaras especializados, instalando cámaras de alta resolución en las alas de sus aviones, ocultas a la vista, capaces de capturar imágenes de extraordinaria nitidez desde 15,000 pies de altura. Sus aviones estaban pintados con un color verde pálido que el mismo desarrolló, conocido como camatint, para que fueran más difíciles de detectar contra el cielo. Al estallar la guerra, ese le pidió a Cotton que formalizara su trabajo, y se convirtió en el primer comandante de lo que con el tiempo se convertiría en la unidad de reconocimiento fotográfico de la RAF. Comprendía, mejor que casi nadie en el ejército británico, el valor de inteligencia de la cobertura fotográfica sistemática. Había visto lo que una buena cámara podía lograr. Había visto cómo la fotografía aérea regular y constante de objetivos fijos, puertos, aeródromos, estaciones de ferrocarril, podía producir una imagen de inteligencia del enemigo que era a la vez detallada y útil. En esencia, lo que él defendía era la aplicación de ese mismo principio al océano abierto. No se trataba solo de fotografiar las bases de submarinos, aunque eso también era crucial. Y volveremos sobre ello, sino de utilizar cámaras en los aviones de patrulla marítima como equipo estándar, creando un registro fotográfico sistemático de cada salida al Atlántico, cada ataque, cada avistamiento. No solo se trataba de combatir submarinos en momentos aislados de combate, sino de construir una base de datos. Una biblioteca de imágenes del Atlántico que permitiría a los analistas, por primera vez, comprender los patrones de comportamiento de los submarinos, contrastar los avistamientos, entender de dónde venían los submarinos, a dónde iban y qué hacían. La oposición desde dentro de la Marina Real fue inmediata y contundente. Los almirantes le dijeron que las cámaras no eran armas. Las cámaras eran para fotógrafos de reconocimiento, no para tripulaciones de patrulla que intentaban combatir en condiciones reales. Añadir equipos de cámara a los aviones implicaba aumentar el peso, la complejidad y la carga de mantenimiento. Los pilotos del comando costero ya estaban sobrecargados de trabajo, realizando patrullas de 10 y 12 horas sobre un océano monótono con poco descanso y equipo inadecuado. Pedros que gestionaron sistemas de cámaras además de todo lo demás era inviable. La prioridad eran las cargas de profundidad, los torpedos y un mejor radar. No la película. Cotton y los hombres que compartían su punto de vista tenían una respuesta diferente. La cámara no era un lujo, argumentaban. La cámara era inteligencia. Y la inteligencia, en esta guerra, marcaba la diferencia entre luchar ciegas y luchar con inteligencia. La cámara que tenían en mente era la F.24. De diseño británico, robusta, fiable y producida por cientos de miles. En términos de cost en relación con el avión en el que se montaba, y esos aviones costaban decenas de miles de libras cada uno, la F.24 era esencialmente barata. Era lo suficientemente pequeña como para montarse en la parte inferior o en el morada un avión de patrulla sin grandes modificaciones estructurales. Era tan sencilla que las tripulaciones de patrulla podían ser entrenadas para operarla en horas, no en semanas. Y cuando funcionaba, cuando una tripulación del mando costero realizaba una buena patrulla, fotografiaba la superficie del océano sistemáticamente y registraba sus ataques,
produce algo que el radar, y el astic simplement no podían unregistro visual. Los estadounidenses desarrollaban sistemas de cámaras propios en paralelo. La cámara aérea que, 20, desarrollada por las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos y distribuida ampliamente entre los escuadrones de patrulla de la Armada, también se produce en masa, era económica y, a la vez, subestimada por quienes gestionaban las cadenas de suministro y definían las prioridades operativas. Ambas cámaras tomaban fotografías en película estándar. Ambas podían ser operadas por un tripulante entrenado que, simultáneamente, se encargaba de la navegación, vigilaba la presencia de aeronaves enemigas y trataba de no morir congelado a gran altitud. Ambas proporcionaron la materia prima para algo inédito, una completa imagen fotográfica de inteligencia de la batalla del Atlántico. El factor clave que hizo posible esto a gran escala fue la relación entre el trabajo fotográfico del mando costero y la operación de inteligencia en Bletchley Park. Bletchley Park, el centro situado a 80 kilómetros al norte de Londres donde matemáticos y criptoanalistas británicos trabajaban para descifrar la máquina descifrado el mana enigma, estaba leyendo las comunicaciones de radio de los submarinos. No siempre, no de forma constante, no sin enormes dificultades, pero lo suficiente. La enigma naval alemana era significativamente más difícil de descifrar que las versiones del ejército o la fuerza aérea. Pero en 1941, y cada vez más a lo largo de 1942, el equipo de Bletchley estaba produciendo descifrados de las órdenes operativas de donuts, SUS asignations de patrulla, SUS coordenadas de encuentro, SUS instructions a los submarinos individuals. Esos descifrados indicaban a los aliados donde se suponía que debían estar los submarinos. Las fotografías tomadas con la cámara les indicaron donde se encontraban realmente los submarinos. La combinación de estas dos fuentes de inteligencia, la inteligencia de señales procedente de Bletchley, que indicaba a los analistas donde se ordenaba a los submarinos alemanes patrullar, while la inteligencia fotográfica del mando costero, que confirmaba o contradicía esas posiciones a partir de pruebas visuales, creó una imagen de las operaciones de los submarinos alemanes que, en 1942 y 1943, era más detallada que cualquier otra que los aliados hubieran posado hasta entonces. Esto es lo que mostraron específicamente las fotografías que cambió las tácticas del comando costero. Cuando se analizaron sistemáticamente las fotografías de los ataques por primera vez, los analistas descubrieron algo que la mayoría de los pilotos no habían percibido conscientemente. La mayoría de sus ataques a submarinos habían fracasado no porque las cargas de profundidad fueran defectuosas o la aeronave demasiado lenta, sino por el intervalo entre el avistamiento y el ataque. Para cuando un piloto avistaba un submarino en la superficie, maniobraba su aeronave hasta la posición de ataque, colocaba las cargas de profundidad y completaba el bombardeo, transcurren entre 40 y 5 segundos y un minuto. En ese tiempo, un submarino podía sumergirse lo suficiente como para que las cargas de profundidad, programadas para su profundidad estándar, 100 pies, explotaran inofensivamente sobre él. Las fotografías lo demostraron, fotograma a fotograma, con una precisión innegable. También revelaron la ubicación exacta de los submarinos al sumergirse, el ángulo preciso en el que impactaron las cargas de profundidad y la ubicación exacta de las explosiones con respecto al casco. Esta información no podía obtenerse del informe verbal del piloto, por muy detallado que fuera. La memoria humana bajo estos de combate es poco fiable.
Impresionista y esta influenciada por la adrenalina y el miedo. La cámara no tenía esas limitations. Mostraba con exactitud lo que sucedía siempre. La revolución táctica que siguió fue rápida y específica. El comando costero modificó la configuración estándar de sus cargas de profundidad basándose en análisis fotográficos. La distancia de lanzamiento se redujo de 30 metros a 5 metros. Este único cambio, derivado directamente de la evidencia fotográfica, aumentó de inmediato la letalidad de los ataques antisubmarinos aéreos. Posteriormente, desarrollaron la modificación del espaciado de 25 yardas, cambiando el patrón de lanzamiento de las cargas de profundidad para que, incluso un submarino se sumergió parcialmente, el patrón lo rodera. Nuevamente, basándose en evidencia fotográfica de ataques anteriores. Luego estaba el tema de las bases. Las fotografías de la costa atlántica francesa, Lorient, Saint-Nazaire, Brest, La Palisse, Burdeos. Se encuentran entre las fotografías áreas de mayor importancia estratégica jamás tomadas. Estos eran los puertos donde donuts pasaba su flota de submarinos en el Atlántico. Los enormes hangars de hormigón armado construidos por la organización TOT. Algunos con techos de 7 metros y medio de espesor. Eran inmunes a los bombardeos aliados. Pero las fotografías de esos hangars, tomadas regularmente por aviones de reconocimiento, mostraban algo más que no era inmune. Los propios submarinos, alineados en el muelle entre patrullas, en diferentes estados de reparación y preparación. Analizando estas fotografías repetidamente durante meses, la inteligencia naval británica podía rastrear submarinos individuals por las marcas en su casco y sus posiciones de atraque. Podían estimar cuánto tiempo llevaba cada submarino en puerto. Podían identificar que submarinos estaban siendo sometidos a reparaciones importantes, lo que sugería que habían sufrido daños en su última patrulla. Podían observar la llegada de nuevos submarinos procedentes de los astilleros alemanes de Kiel y Hamburgo, contabilizar cuántos se incorporaban a la flota operativa MSY. Por lo tanto, proyectar como variable la fuerza total de donuts. No era un trabajo glamoroso. Era una labor analítica minuciosa, meticulosa y implacablemente lúgubre, realizada por hombres y mujeres en frías oficinas con lupas, fotografías de referencia clavadas en pizarras y registros manuscritos. Pero estaba produciendo algo de inmenso valor militar, un censo de la flota de submarinos alemana. Durante la guerra, los analistas fotográficos que trabajaban con fotografías de reconocimiento del mando costero identificaron y rastrearon más de 200 submarinos alemanes individualmente solo por medios visuales. No por el eco del radar ni por el pulso del sonar, sino por la imagen del propio submarino, capturada en película por una cámara relativamente barata montada en un avión. Para ser exactos, se identificaron y catalogaron 203 submarinos U-boat distintos mediante inteligencia fotográfica antes de que se detectaran con cualquier otro método. Varias de estas identificaciones contribuyeron directamente a su posterior localización y destrucción. La primavera de 1943 fue cuando todo cambió. Mayo de 1943 pasó a ser conocido en los relatos de la posguerra como el Mayo Negro, no desde la perspectiva aliada, sino desde la alemana. En ese único mes, las fuerzas aliadas hundieron 41 submarinos alemanes. 41 de una fuerza operativa total de alrededor de 120. Aquel índice de bajas fue militarmente catastrófico, insostenible para cualquier armada del mundo,
y obligo al almirante donuts a tomar la decisión que ningún comandante de tomar. El 24 de mayo de 1943, donuts ordino a sus submarinos que se retiran del Atlántico Norte. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, la principal zona de caza, el tramo de océano entre Groenlandia y las Azores que los alemanes habían controlado prácticamente durante 3 años, quedó abandonada. El momento quedó registrado en las interceptaciones de señales aliadas. Fue fotografiado desde el aire. En forma de submarinos que abandonaban sus bases francesas en el Atlántico y navegaban hacia el sur y el este. Se contrastó con los descifrados de Bletchley Park, se confirmó, se analizó y, finalmente, se comprendió lo que realmente fue el punto de inflexión de la batalla del Atlántico. No se trató de una sola arma, ni de una sola táctica. Se trató de la convergencia de múltiples avances tecnológicos y de inteligencia. Un radar cinemétrico que los alemanes no podían detectar. El light, un pequeño reflector aéreo que iluminaba los submarinos por la noche. Los aviones liberados de muy largo alcance que finalmente podían cubrir la brecha aérea en el Atlántico medio. Patrones de cargas de profundidad mejorados. Y un mejor entrenamiento de escolta. Y como elemento fundamental en todo ello, subyacen a cada mejora, informando cada innovación táctica, haciendo que la información de inteligencia fuera coherente y útil. Estaba la cámara. La cámara que fotografió las bases del Atlántico y contó los submarinos. La cámara que registró los ataques y reveló que funcionaba y que no. La cámara que produjo las imágenes que los analistas estudiaron, contrastaron, anotaron y compartieron. La cámara que transformó las operaciones de combate, de eventos aislados y individuals a una campana acumulativa, conectada y en constante mejora. Al finalizar la guerra en Europa, el mando costero de la RAF había sido directamente responsable del hundimiento de 212 submarinos alemanes confirmados. Los aviones de patrulla marítima estadounidenses contribuyeron con docenas más. Las pérdidas totales de submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial ascendieron a 780 y 5 U-boats hundidos, más del 70% de toda la flota que Alemania había construido. Los hombres que murieron en esos submarinos, 33,000 submarinistas alemanes, de un total de aproximadamente 45,000 tripulantes, no eran meras abstractions. Eran, al igual que los marineros aliados a los que habían matado, jóvenes atrapados en una maquinaria de violencia extrema. La fuerza de donuts tuvo la mayor tasa de bajas de cualquier rama militar durante toda la Segunda Guerra Mundial. Al final, la probabilidad estadística de supervivencia de la tripulación de un submarino en una patrulla de guerra era inferior a una de cada 4. Ese terrible cálculo también forma parte de esta historia. ¿Cuál es el legado de lo ocurrido en la batalla del Atlántico y que nos enseña sobre cómo se ganan realmente las guerras? La lección que los profesionales de inteligencia, los historiadores militares y los planificadores de defensa han extraído de la campaña no es la obvia. No se trata de más bombas, aviones más rápidos o mejores armas. La lección trata sobre la información, sobre la acumulación y el análisis sistemáticos, disciplinados y pacientes de información como una herramienta de combate en sí misma. La cámara no hundía submarinos. Los aviones hundían submarinos. Los destructores hundían submarinos. Las cargas de profundidad y los torpedos hundían submarinos. Pero sin la información que proporcionaba la cámara, el registro fotográfico que permitía a los analistas comprender dónde estaban los submarinos, cómo se comportaban,
Quails eran sus puntos de biles y como ese podia major los ataques aliados. Todas esas armas habrían sido mucho menos efectivas. Este principio, que la inteligencia no es una función de apoyo para la guerra, sino un componente fundamental de la misma, ha regido cada innovación militar significativa desde la Segunda Guerra Mundial. Los satélites de vigilancia que las superpotencias desplegaron durante la Guerra Fría eran, conceptualmente hablando, diseños directos de las cámaras F.24 montadas en los Sunderland del mando costero. Las imágenes de drones que dan forma a las operaciones modernas de contrainsurgencia comparten esa misma base. El principio de que no se puede combatir lo que no se ve, y que ver con claridad require una recopilación de inteligencia dedicada, sistemática, y con los recursos adecuados, no se inventó en la batalla del Atlántico. Pero ali se demostró de forma concluyente y permanente. Los submarinos que nunca regresaron del Atlántico Norte, los 212 que hundió el comando costero, los cientos más que hundieron las fuerzas estadounidenses, toda la flota de donuts que quedó en las profundidades del mar, fueron derrotados no solo por mejores armas, sino también por un mayor conocimiento. Por personas que comprendieron que una fotografía no era un lujo, que la documentación no era un mero trámite burocrático, que la información cuidadosamente recopilada y rigurosamente analizada constituía en sí misma una forma de poder de comete. Y en el centro de esa transformación, contribuyendo a ella de maneras que parecían modestas, en su momento pero que resultaron decisivas en retrospectiva, se encontraba una tecnología que costaba una fracción de lo que costaba un radar, que pesaba una fracción de lo que pesaban las cargas de profundidad y que no exigía nada a la tripulación, salvo la disciplina para usarla de forma coherente. Una cámara sencilla, producida en masa y relativamente barata, y la disposición de unas pocas personas obstinadas en insistir, a pesar de la considerable resistencia institucional, en que analizar detenidamente lo que ya había sucedido era la clave para cambiar lo que sucedería después. Los 33,000 jóvenes que yacen en el fondo del océano Atlántico son la medida de lo que estaba en juego en aquella campaña. Los 45,000 marineros mercantes aliados que también murieron al cruzar esas aguas representan la otra cara de la moneda. Y los millones de personas en Gran Bretaña, la Unión Soviética y el norte de África que recibieron los alimentos, el combustible y las municiones que les permitieron sobrevivir y seguir luchando. Gracias a que se encontraron y destruyeron los submarinos que habrían detenido esos convoys, son, en última instancia, lo que aquella cámara defendió. La historia no siempre recuerda el instrumento. Recuerda el resultado. Recuerda el Mayo Negro de 1943. Los convoys que lograron pasar y la guerra que se ganó. Pero en algún lugar de esa historia, en el detalle poco glamoroso de los analistas en frías oficinas con lupas y archivos de referencia, está la cámara, haciendo su trabajo. Fotograma a fotograma. Kilómetro a kilómetro. Cambiándolo todo. Si esta historia te conmovió, es la imagen de esos convoys cruzando el Atlántico, la importancia de lo que estaba en juego, te impactó aunque sea por un instante. Considerarlo a mi gusta. Solo te llevará un segundo y realmente ayuda a que este canal llegue más personas que aman la historia contada como ese merece. Si quieres más historias como esta, momentos inéditos de la historia militar, inventos olvidados y decisiones que moldearon el mundo en que vivimos, suscribid a Spanish History. Estamos creando algo para quienes creen que la historia real es más dramática,
Más sorprendent y más importante que cualquier ficción. Ahora quiero preguntarles algo en los comentarios. Si hubieran sido comandantes navales aliados en 1942, ¿cuál habría sido su estrategia para detener a los submarinos alemanes? Habrían priorizado nuevas armas, mejores aviones, el descifrado de códigos o algo completamente distinto? Escriben su respuesta a continuación. Estos debates siempre son extraordinarios. La próxima vez en este canal, conoceremos la historia de una decisión tomada en una sola, tarde por un solo oficial que, según quien se cree, salvo decenas de miles de vidas o cambio el caso de la Guerra del Pacífico. El debate histórico sobre esa decisión nunca se ha resuelto del todo. No se lo pierdan. Gracias por vernos. Gracias por interesar por las personas de estas historias. Y gracias por formar parte de esta comunidad. La historia no es el pasado. La historia es como entendemos donde nos encontramos ahora mismo.